Okay, right. About the industrial process, now we use chemical substances in order to fulfill our daily requirements. So, ඔයාලා අද ගෙදරින් එනකොට පුතේ ඔයාලත් ගෙදරදී use කරන chemicals තියෙනවා මොනවාද? Now main thing cosmetics. මොනවද cosmetics කියන්නේ? Cosmetics use කරන්නේ නැහැ. use කරනවා. නාලදා වැඟ හොදදායි. දත් මැන්දද? Yes, then මොනවාද? Even the toothpaste contains some cosmetics. The cosmetic කියන්නේ මූණ ගාන ඒවාම නෙමෙයි. Even a shampoo, even a soap, we call cosmetics. අපි ඒවට කියනවා cosmetics කියලා. පුතික. Right? මේ ටයිම් එක ඔන්ලයින් එකකුත් යනවා. ඒකට එන්න පුළුවන්. එන්න පුළුවන්. බට් ළඟ ඉන්න පුදුකලෙන එක හොඳයි. ඔන්ලයින් එකද? එන්න ඔන්ලයින් එක ගැටලුවක් නැහැ. මම කියනවා. නෑ දැන් ටිකක් යාළුවෙන් හිතුවාම ඒක හරි. පොඩි වංශ බලු. බැරිවත් කියන්නේ. So ළමයි දැන් අපි cosmetics කියලා කතා කරන්නේ මේ ඔය අපි use කරන හැම product එකක්ම. ඉතින් මේ හැම දෙයකම මොනවද තියෙන්නේ? chemicals. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද මේ ගෙදර soap වගේ දෙයක් හදනවා normal මේ ගෙදර හරි soap හදනවා නිකන් natural products වලින්ම? No, even the Ayurvedic soaps and all these cosmetics made of some ingredients are chemically synthesized from. Okay? Some chemical substances there. Right, not only that, but even while cooking, we add some chemical substances. Api add karna kadeng ganna dewal wala, even a sauce contains some chemical substances. Right, so most probably the medicines. How about the medicines? So the medicines varga dekak thiyena monada? Main two types. Two main types of medicines. What are those? Danne? Yes, monada? අපි බෙහෙත් බොන්නේ නැහැ එහෙමද? ඔන්ලයින් නැහැ. පුතේ මොකද මොනවද තියෙන්නේ medicines? No idea. Why? Now, Ayurvedic medicine දැකලා තියෙනවද? Ayurvedic medicine and අර අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් කියලා. Both. Now, most probably these all the medicines other than these Ayurvedic medicines are made out of chemicals. Then අපි ගමුකෝ paracetamol. බොන්නේ Panadol කියලා. ඒකේ තියෙන plant එකකින් ගත්ත fruit part එක. Is that so? Root part එක? No. All chemicals, right? All chemicals. And then even the paints, what they call the food additives කියන්නේ අර මම කියපු දේවල්. Food additives කියන්නේ මොනවද? Food additives කියන්නේ දරුවෝ මේ අපි ගන්නව නේද? ඔයාලා දානව නේද මේ ඔය දාන්නේ ඔය එක අර cubes අපි කියන්නේ අර මොනවද අපි සිංහලෙන් කියන්නේ සුප් කැට කියලා එහෙම දානවනේ. අන්න ඒවා මොනවද කියන්නේ? All chemical substances. ඔය ඔක්කොගෙම තියෙන chemical substances. Right. So now in order to maintain a good lifestyle, maintain good lifestyle, risk free lifestyle, ලෙඩ නැති වගේ lifestyle එකක් ගන්න ඔයාලා practice කරන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද? I mean what type of food habits? මොන වගේ food habits පුතේ අපි follow කරන්න ඕනේ? Yes? Tell. Better to eat all these artificial foods, I mean pizza, buns and all these things? No. You need to avoid all these chemical substances. මේ chemical substances chemically අපි add කරන chemicals add කරන food items අපි අයින් කරන්න. මම ලේසි විදිහටම කියනවනම් ඔයාලා කැමති ඔක්කොම අයින් කරන්න. මොකද ඔයාලා කැමති ඒවා කන්නේ? එහෙම නේද? Yes. ඒවා අයින් කරන්න. That's the thing. And then medicines. Better to use these Ayurvedic medicines. Then බැරි මතන මැරෙන්න යනවා ලෙඩේ. Ayurvedic medicines පොපෝ ඉන්නවා. ඒක හරියන්නේ නැත්නම් එහෙම නෙමෙයි. But for what we can manage, better to use these Ayurvedic medicines. Only plant extracts. Only plant extracts in Ayurvedic medicines. No chemically synthesized components. Right? And also පුතේ right, මේ දීලා තියෙනවා මොනවාද? Now in order to kill germs,
use these අපි brand names වලින් කියනවා නම් disinfectants use කරනවා like Dettol and Pine-Ol and these sort of things, but we have substitutes. අපිට ආදේශක තියෙනවා. What kind of substitutes? Turmeric water, කහ වතුර. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද ඉස්සර shops වල එහෙම උදේට කහ වතුර පොඩක් කියනවා? Yes, why? In order to kill germs. අර shop so somewhat religious, right? Shop එකේ වටේට එන්න තැන ඉන්න අර ඒ ටික මේවා කරා. මැස්සෝ හනවනේ. ඒ ටික අයින් කරන්න පුළුවන්. Right? Like that. And neem මේ වගේ අපිට ගන්න පුළුවන් in order to control these microbial infections and kill germs using natural medicines. මම එක කතා කරවලත් එක්ක. Right. So අපි තියන්නේ avoid the consumption of flavored food as much as possible and use home prepared natural flavors such as spices instead of artificial flavors. Yes. ඒක නම් කරන්නම ඕනි දෙයක්. So better to use these natural flavors and natural colorings, right? Okay lamai, right? So that's about the chemical substances. That's about the use of chemical substances. We'll write this topic, put today's date and write this topic. Industrial processes. අපි industrial processes ගැන කතා කරන්නේ අද. Industrial processes. Right, number 1, පුතේ මේක මේ විදිහට ලියා ගමු. Use of chemical substances. Use of chemical substances. Use of chemical substances. Number 2, ඔයාලට මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. Number 2, constructing or the construction of buildings. Construction of buildings. Number 3, green transportation. ඔය තුන කතා කරලා අද වැඩේ ඉවර කරනවා. ඊළඟ ලෙසන් එකටත් යමු. Green transportation. Green transportation. ලියා ගන්න පුතේ මේ තුන. Right. Green transportation. Okay. මේ තමයි industrial process ගැන අපි කතා කරන්න තියෙන points ටික. Hurry up. Right. හරිද? ඉවරද? මේ දැන් අපි මම කතා කරේ අපි ගැනනේ. ඒ කියන්නේ මේ අපි ගැන කියන්නේ now use of chemical substances, so how this affects our environment. අපි කතා කරන්නේ environment එක ගැන පුතේ. අපි artificial substances or artificial chemicals use කරාම is there any damage caused to our environment? What kind of damage? What kind of damage? Now just imagine you guys are using this service station. Just consider service station. Service station එකක් කියන්නේ වාහන service කරන්නේ. Car wash. Car wash එක. So now in a car wash, just imagine per day like 20 cars washed. Now in order to wash these sort of vehicles, need to use some artificial chemicals, no? Shampoo and such sort of chemicals for washing purposes. Now what will happen to
the waste, I mean, after washing, what will happen to these chemicals? All of these chemicals were sent to our environment. Yeah, contaminate with our environment, with our main water bodies. Samahara eva treat kalla elita danewa, that's okay, that's fine. But other than that, sent to our environment. So then what will happen? What will happen now? Just aquatic environment, no? Vatura jalashakane dan, or even like a river or something like that. No? So what will happen to the aquatic life? I mean, all the fish and all the other organisms in there. Huh? Sometimes they lose their habitat, damage their lives, maybe damage their, cause their, make some damages to their life cycle. Okay, so it's very bad, right? Then after that, we just consume that aquatic organisms. Now what will happen? That chemical substances which deposited on the body, indirectly, all these chemicals contaminate in our body. Our body will accumulate in our body. Got it? So it's very bad, right? Api danawa, api agata maapahu tika dawasaki enawa. Is it okay? No, it's very bad. It's very bad, right? Okay, so that's the main thing. And also now this will damage the balance in our ecosystems, balance in our environment. Now in our environments we have balance. On the balance balance in our environment. All these things are balanced. But by using extra amount of these chemicals and releasing them back to our environment may result heavy damage. Look, damage cause environment. Okay, you know some chemicals are there. Now once you release those chemicals to our environment, or even now just imagine a greeny area, plant feature area. Now all these plants are damaged, or like they burned, why all these acids and all these things, acids wage deval api environment eකට add karu, these things may result. Okay, got it? So it will damage the balance of our environment. Api environment එකේ balance එක නැති කරනවා. අපි පොඩි note එකක් ලියා ගමුද? මම ඒකයි මේ විදිහටම ලියා ගන්න කිව්වේ. right. නැත්නම් පොඩි නෑ ඇති. මේක අහන්න නෑ ලොකුවට. අපි මේ විදිහට දාගමු. ඉතින් මම මේ red color එකෙන් ලියන්නේ මෙයාගේ explanation එක. පොඩි explanation එකක්. but ඔයාලට තේරෙනවා නම් මේ යටින් පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න ඉඩ මදි කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික කොහොමද තියලා ඕනනම් ආපහු use of chemical substances කියලා sub topic එකක් දාලා ලියන්න. up to you, right? තේරුණාද? got it? හරි. Extra use and release of chemical substances to our environment, may damage the balance of it. Examples. These are the examples. Example number 1. Now, I make it artificial. I'm going to call it Kindana. Haripen right. Mengapa ya nang blue yang various chemicals. මොනවාද පුතේ chemicals තියෙන්නේ? number 1 paints. මේ paints වල තියෙනවා මේ heavy metals like mercury, cadmium, arsenic. දැන් මේ paints වල බිත්ති වල තියෙන paints වල පුතේ මේවා තියෙනවා. now අපි living room එකක දැම්මොත් ඉන්නවනේ ඒකේ. with the heat and all the increase of this temperature, what will happen? These heavy metals will inhale. මේවා inhale වෙනවා අපේ atmosphere level inhale වෙනවා. so then it's very bad, right?
It's very bad. May cause some respiratory diseases. Paints, medicines, cosmetics, even the cosmetics, the meva environment eකට ගියාට පස්සේ may cause damage. Disinfectants, and the cleaning agents. Cleaning agents. අපි තව එකක් ලියාගමු. Food additives. Food additives. With the food additives කියන්නේ all these flavors, colorings, additives. Food එකේ properties වැඩි කරගන්න add කරන දේවල්. Food additives. Food additives, flavors, colorings, essence, all these things. සුවඳ දෙන්න දාන්න. මේවට අපි කියන food additives. Food additives. Food additives. අපි මේකේ question එකක් තියෙනවා ඒක අන්තිමට දෙන්නම් මම. පොඩි question එකක් තියෙනවා ඒක අන්තිමට ලියා ගන්න. Right. Okay, then next one, construction of buildings. Now, in order to construct buildings to while minimizing the environmental impact, අපේ environment එකේ වෙන damage එක අඩු කරගෙන buildings හදනවා නම් what kind of things that you, what kind of characteristic or what kind of factors that you should consider? ඉතින් මොන වගේ දේවල් අපි consider කරන්න ඕනේ? Yes? Sorry? Okay, presence of plants. Yes, presence of plants. That means you can add some plants. Okay, yes, what? Very good. Api last week kata karane the use of renewable energy sources. Examples: solar, wind energy even. Neda wind energy wage apita ganna puluwan. It's renewable. Renewable කියනවා. Renewable. නැවත දැන් අපි ගන්නවා. ඔයාලා ගෙදර solar panel එකක් තියෙනවා. එහෙම හිතන්න solar panel එකෙන් solar energy ගත්තා කියලා හෙට ඉඳන් ඉරෙන් අපිට ලංකාවට දෙන energy එක අඩු වෙනවද? අයියෝ ඔයාලා මෙච්චර ගත්තා මේ මාසෙට මෙච්චරයි. එහෙම කියනවද? නෑ. But now just imagine fossil fuels. Imagine fossil fuels. Is it renewable or non-renewable? Diesel, petrol, kerosene and all these things non-renewable. ගත්තොත් ගත්තා. අපෝ ඒවා regenerate වෙන්න ලොකු කාලයක් යනවා. Got it? But now sunlight, wind energy, plenty of things. ඕනි තරම් තියෙනවා. ඕනි තරම් අපිට energy ගන්න පුළුවන්. What we call non-renewable energy sources, but like fossil fuels, non-renewable energy sources. Are renewable, meva non-renewable. Got it? Yes. Okay, that's okay. Green plants තියෙන්න පුළුවන් and also renewable energy sources use කරලා තියෙනවා. And what else? What else? book එකෙත් තියෙනවා බලන්න. මොනවද තව තියෙන්නේ? මොනවද තව තියෙන්නේ? බලන්න මොනවද තියෙන්නේ? Yeah, I think here. ඕන තරම් මොනවද? Minimize the amount of waste. Minimize the amount of waste. දැන් waste එක අඩු කරනවා. We can minimize. Yes. Let me now we can minimize the amount of waste. අපිට තියෙන waste එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. By minimizing the waste. අපි එකක් තමයි ගෙදර හදනකොටත් පුළුවන් and also building එක හදනකොටත් පුළුවන් and also while using that building. අපිට එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. Right, then what else? තමනවාද? What else? තමනවාද තියෙන්නේ? Yes, use natural materials for construction. Use natural materials. Okay, now ඔයාලා දැකලා ඇති ලංකාවේ තියෙන අපිට මේ eco-friendly hotels. Eco-friendly hotels. හරි? මාර ගණන් කියන්නේ දැන් normal hotel එකක් අපි දන්න මේ නම තියෙන hotels තියෙන්නේ. ඒ වගේ එකක් now just imagine 50,000 per night. A night again per
right? 50,000 කියන. But you know now, these tourists that they pay like 200,000, like ලක්ෂ දෙකක් විතර for one night for this sort of eco-friendly hotel. So eco-friendly rooms. You know now eco-friendly means they just no most probably no electric current even. මම ඊ වීඩියෝ එකක් දැක්කා මේ මට තැන මතක නැහැ. හරි? ඒකේ තියෙන්නේ මේ මම වීඩියෝ දැක්කත් ගෲප් එකට දාන්න. මේ ලංකාවේ මම දැක්කේ පළවෙනි පාරට මේ ග්ලාස් වලින් හදපු බොක්ස් එකක්. තියෙන්නේ මවුන්ටන් රේන්ජ් එකක පිටිපස්සෙන් යනවා මේ ඉස්සරහින් මේ view එකේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ මේ ලස්සන waterfall එකක්. ඈතින් අර ඈතින් පේනවා. ඉස්සරහින් පේන්නේ නිකන් මේ cloudy area එකක් අර උඩනේ යට clouds වලින් වැහිලා මේ තියෙන glass boxes. glass boxes තියෙනවා. Nothing other than that mattress එකක් තියෙනවා. then ඒකට ඕන බඩු ටික තියෙනවා. That's all. Washrooms මං හිතන්නේ තියෙන වෙනම කොහේ හරි ඇති. හරි? That's all I think very expensive. මොරම ගණන් ඇති. අර කෑම එහෙම හදන්න තියෙන එතනින් නිකන් ගල් වලින් බැදපු පොඩි kitchen area එකක් වගේ වෙනම ඒ කියන්නේ hotel එකේ manage කරන කට්ටියට ඇති. So I think it's very expensive and all the other things now like forest වල තියෙන forest මැද තියෙන දේවල් current එක නැහැ. AC නැහැ. AC නැහැ. හරි? AC නැහැ. මගේ ෆෝන් එකේ මේ ළඟදී ගිහපුවා current එක තියෙනවා. No AC. මුකුත්ම නැහැ අර ඔක්කොම වෙන් කරලා තියෙන just like some clothes වලින් තව washroom එක cloth එකකින් නිකන් just වෙන් කරලා දෙනවා මාර වැඩි. හරි? එහෙම තමයි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. hot water තියෙනවා but අර solar powered. So made out of අපි කියන්නේ මොනවද? Arecanut reefs අර පුවක් පටි වලින් තමයි මුළු මේකම හදලා තියෙන්නේ. Yes. අර structure එක හදලා තියෙන්නේ cement වල එක පේන්නේ නැහැ. So it's very expensive. Very expensive when compared with the other hotels. ඉතින් මාර ගණන්. හරි? මේ that's it. ඉතින් good. ටුවරිස්ට්ලා කැමති. එයාලා හැමදාම ඉන්නේ මේ වගේ කොන්ක්‍රීට් වලින්. ඉතින් මේවට සෑහෙන කැමති. Right? Okay. So what else? Right. Device to reach natural light. Device to reach natural light mean better ventilation and better lighting conditions. ඒ කියන්නේ හොඳට මේ වගේ බිත්ති දාන්න නැතුව මගේ දක්කි glass එකක් දාලා full මේ natural light. Make the maintenance cost minimal. Right now just imagine we can build a house or any building with very low cost, but what about the maintenance cost? Now අපි plan කරනවානේ පුතේ ගයක් හරි මොනවා හරි maybe like 20 years, but the initial cost is very low. And what about the maintenance cost? For that 20 years period of time, you need to pay huge amount of money for the maintenance. Is it good? Is it no? අපිට ඒකේ maintenance cost එක minimal වෙන්න ඕනේ. අඩුම වෙන්න ඕනේ. දැන් imagine කරන්නකෝ පුතේ initial cost of the solar panel is very high. Maybe like 1 million. But maintenance cost, electric bill එක 0. හොඳයි. For even 10-20 years. ඒක හොඳයි නේද? Yes. Electric car එකක් ගන්නවා. Electric car එකක් ගත්තාම මේකේ මේ initial cost is very high. But what about you need to pump fuel? No. If you have solar power, solar panels and the solar energy, very simple to maintain. And තේරුණාද? ඒ අපි මොන හරි දෙයක් කරනකොට මේ maintenance cost එක consider කරන්න. Better to consider that. Okay? Right. So that's it. Get clean air through ventilation methods such as doors and windows. Right? Make AC කරන්න නැතුව අපිට පුළුවන් නම් doors and windows මෙතන windows තියෙනවා. No need of AC no? Yes, ඒක maintenance cost එක හරිම අඩු වෙනවා. Alright, okay ළමයි. Now, through the green building concept, environmental process can be consumed causing minimum loss to the environment. Therefore, maximum benefit can utilize from the nature. Technology also can be used for this, right? Lamai, minimizing the amount of heat cover by plant cover. මම අර එදා කිව්වේ buildings වල වවනවා කියලා ගස්. ඇයි ඒ? cool නේද පුතේ? building එකක වටේට ගස් ටිකක් වැවුවා. දැන් වාගේ ඔයාලා බලන්නකෝ ඔයාලගේ තියෙනවා නම් home garden එකේ plants ටිකක් තියෙනවා නම් ගෙදරට පොඩි cool ගතියක් එනවනේ. Or even just imagine අපි පාරේ වාහන යනකොට අම්මලා හරි තාත්තලා හරි කාර් එක නවත්තනවා නම් පාරායිනේ පොඩි වෙලාවකට නවත්තන්නේ මේ හොඳ අවුව තියෙන තැනකද ගහක් යට.
Ne? Yes. So producing electricity by solar cells. That's okay. And obtaining hot water to bathrooms from solar heaters, and then the fixing large windows to receive more light. Right, lamai. Me hanno? ලංකාවේ තියෙනවා මේ වගේ මේ green concept එකට හදපු university එකක්. දන්නවද? Huh? You know about that? No. No idea. No idea. දන්නේ නැහැ? දන්නවා. online එක දන්නේ නැද්ද? මොකද්ද? හෝමගම තියෙන්නේ NSB Green University කියලා. 100% නෙමෙයි, but up to some extent it's green. අර පොළ පාටම තියෙනවා, but not 100%, but up to some extent it's මොකද ඒකේ AC කරලා ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. ඉතින් 100% නෙමෙයි නෑ, but solar panels install කරලා තියෙනවා. Good. When compared to the other government universities, that's good. Hari? Okay. So right. අපි ඒක ලියාගෙන ඉමු. Construction of buildings. Construction of buildings. Construction of buildings. We'll write basic principles. Basic principles. Green buildings. Basic principles. මොනවද විදිහේ basic principles තියෙන්නේ? number 1. නැත්නම් අපි star points දාලා ලියමු. නෑ. මේක star point එකක් කරන්න මේක number 1 දාන්න. Right. මොනවද basic principles තියෙන්නේ? Presence of green environment. මේ green environment කියලා කියන්නේ මේ බිත්ති වල කොළ පාට ගෑවහම green concept වෙන්නේ නැහැ. ගෙදරක් අරගෙන ගෙදර ගන්න කොළ පාට බිත්ති වල. ඒ green concept ද? No. මේ green environment කියන්නේ plant cover. Plant cover, right? Number 2. Minimize the amount of waste. Minimize the amount of waste. Number 3. Use of natural materials. Use of natural materials for construction. Number 5. Yeah. Gesandu. මේ මිත්සරගේ නම මොකක්ද? මිත්සර කියලා කවුරු ඉන්නවද නේ? හෙසදු දන්න. හෙසදු නෙත්සරක් දන්න. Anyway, right. Okay. 5th one. Huh? Fourth one. Sorry. 4th one. Make the maintenance cost minimal. 5th one, පස්වෙනි එක use of natural light. Use of natural light තව තියෙනවා. පිටි මත තියාගන්න. Use of natural light. හරි. හරි අප්පා.
Okay lamai. Right. මේක නේ. හරි ළමයි. Now green transportation. Green transportation means, what do you think about green transportation? Any idea? No. Now just imagine in order to fulfill our daily transportation requirements, we just use public transportation or the private transportation, no? Right? So in Sri Lanka now we are using I think 90% of vehicles are for fuel driven one. Fuel driven mean fossil fuels. නේද? පාරට ගියොත් ගොඩක් තියෙන fossil fuel vehicles නේ. Electric vehicles හරිම අඩුයිනේ. ඔය leaf ඒවා මේවා අලුත් ඒවා ටිකක් අඩුයිනේ. So in order to convert transportation into green transportation, we need to convert all these vehicles. Even the vehicles for electric or any other source. දැන් ඔයාලා දන්නවද අලුතෙන්ම තියෙනවා water වලින් යන vehicles තියෙනවා. වතුර දාන්න ඕනේ වරුනේ. අර engine එක වැඩ කරන්නේ water driven. Right? ඒ කියන්නේ engine එකක් නෙමෙයි ඒක වෙනම technology එකක්. Yes. Okay, then other than that now using like waterways, using waterways, දැන් හිතන්නකෝ අපිට එන්න ඕනි මේ කොහෙන්ද? Kaduwela to Colombo. Kaduwela to Colombo. We have this river no? අපිට ගගක් තියෙනවනේ. ඕකේ බෝට් එකකින් එනවා නම් බෝට් එකකින් එනවා නම් ඒකේ තියෙන energy consumption එක අඩු වෙනවානේ. ඇයි ඒකේ traffic එක අඩුයිනේ. ගඟේ traffic තියෙනවද නෑ? ගඟේ traffic නෑ. ඉතින් ඒක අඩුයි. Right? And also now using transporting methods which do not consume fuels. Monad. Walking, cycling, these sort of things. Okay. Right? Okay. And මේ ලංකාවේ කරන්නේ නැති එකක් තියෙනවා. Aware and facilitate citizens to use hybrid vehicles. දැන් hybrid නෙමෙයි මොන vehicle එකක්වත් නැහැ කියලා දන්නවනේ. අලුතෙන් එනවා ඉතින් හරිම පොඩ්ඩයි එන්නේ. electric vehicles ගන්න පුළුවන් for the remittance. Remittance කියන්නේ රට ඉඳලා සල්ලි එවුවොත් පුළුවන්. අපි රට යන්න ඕනේ සල්ලි වල වාහනයක් ගන්න. Right? Okay, then promote the concept of vehicles using solar cells and electricity among public. මේකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා ලංකාවේ ප්‍රති. Now imagine now you have all අදම purchase කරනවා brand new electric vehicle එක. Good. Brand new electric vehicle එක. ගෙදර තියෙනවා vehicle එක, but you need to charge it and you can use it. It is very eco friendly, right? Eco friendly. Electric power එකෙන් වැඩ කර. You know what now? But you don't have a solar power, right? Solar energy නැහැ. Then ඔයාලා මොකෙන්ද ඇත්තට මොක charge කරලා තියෙන්නේ? ඇත්තට මොකෙන් charge කරලා තියෙන්නේ? From what? Fuels. Fossil fuels. Diesel, petrol, diesel, coal, heavy fuels. Why? Almost 90% of our power plants generate electricity by burning out fossil fuels. අර මේ දවස්වල වැඩ කරනවා ඇති අර මේ ලක්ෂපාන and all these things. I mean the water driven ones, hydropower. But other than that, all these Norochole coal. Here in Colombo, all these diesel and heavy fuels. Burning fossil fuels and ඊට ලාභයි petrol වහන කරන් ඕලම් පදිනවා. මොකද cost එකත් වැඩි නේ අතර burn කරලා මෙතෙන්ට එවන්නත් එපේ. And you need to pay some amount of tax and all these things for electricity even. නේ? ඒක එතනින් දැන් මෙතෙන්ට එවන්නත් ඕනේ, grid එකටත් දෙවන්න ඕනේ, electricity board එකටත් ගෙවන්න ඕනේ, අතන හදන එක්කනටත් ගෙවන්න ඕනේ, අර බීල මාක් කරන මිනිහටත් ගෙවන්න ඕනේ. So it's very bad. Better to use that fossil fuel vehicle, full petrol or diesel one. So it's very bad. But government should promote these things. Government එකෙන් දෙන්න ඕනේ. හරි electric vehicle එකක් ගන්න අපි solar panel එක ගෙවන්න දෙන්න. පුළුවන්. You can use it and you can save money which you need to spend for your fossils, I mean the fuels, diesel or petrol, and then you can pay back.
පුළුවන් ගවර්න්මන්ට් එකට ගෙවන්න. ඒව දෙන්න ඕනේ. ඒව දෙනවද අපේ? නෑ අපේව දෙන්නේ නෑ. You know best thing මේ පොඩි මේ ආධාර නැති දෙයක්. Now we have how many how many companies providing fossil fuels here now? 3 right? අර සිනේ මොකක්ද ඒක අලුතෙන් ආවේ? Sinopec, IOC and Ceylon Petroleum. හරි. දැන් මේ තුනක් දෙනවනේ. ඉස්සර තිබ්බ දෙකයි. Sinopec ආවේ මේ 2 months or like back right? දැන් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? No වෙන්න ඕනේ competition එක වැඩි වෙනවද ඕනේද අඩු වෙන්න ඕනේද? No competition කියන්නේ මොකද්ද? දැන් හිතන්නකෝ මම මෙතන පන්ති කරනවා. නෑ පන්ති අමතක කර මේක පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි හිතමු මෙහෙම. මම මෙතන මේ ක්ලාස් එක මෙතන පල්ලෙහා මේ දාලා තිනවා. එහා පැත්තේ තියෙන පේස්ට්‍රි ෂොප් එක දැකලා තියෙනවද? මොකද්ද? PB Bakers නේ? Yes. දැන් එයාගේ ගණන් නෑ එයාගේ ෂේප් ගණන්. හැබැයි එයාගේ ගණන් කියලා හිතන්නකෝ. එයා විතරයි මේ අවට ඉන්නේ මාළඹේට ඉන්නේ එයා විතරයි. මොනවද? කෑම කන්න එයා විතරයි ඉන්නේ. දැන් එයාගේ අපි හිතමු බන් එකක් normal sausage bun 300. But ඇත්තට මොණි නම් කනව නේද? ඇත්තට මොණි නම් කනවා. at least half හරි ඔයාලා නම් කයි. Okay. ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? තව එක්කෙනෙක් එනවා. පාරේ අතන තියෙනවා. තව එක්කෙනෙක් එනවා. ඇවිල්ලා එයත් එකක් දානවා. දැන් මාළඹේම දානවා. Now what will happen? දැන් වෙන්න ඕනි ගාන වැඩි වෙන්න ඕනේද අඩු වෙන්න ඕනේද? මෙයාගේ. අපේ මොකද්ද උනේ? එයාව ගමන් ගාන වැඩි කරා තා. කම්පිටිෂන් එකක් වෙලා ගාන වැඩි කරපු උත්තම රට වෙන්නේ නැති. හරි? ඉතින් very bad very bad need to මේවා correct කරන්න ඕනේ ළමයි. කම්පිටිෂන් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? කම්පිටිෂන් එකක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේක වෙන්න පුළුවන් අර වෙන රටවල කියන්නේ අපි බේන තැන ෆොසිල් මේ ක්‍රූඩ් ඔයිල් වැඩි වෙලා එහෙම වැඩි වුණෙත් නැහැ. ආවා විතරයි එනකොටම වැඩි වුණා. වැඩි වෙලා එයා රුපියල් 2ක් අඩුවෙන් දෙනවා. හරිම ෂෝ. හරි. ඉතින් ඔය තමයි හදන්න ඕනේ දේවල්. ඒව ඔළුවේ තියාගන්න මෙහෙම ප්‍රශ්න මේ රටවල් වල තියෙනවා කියන දේත් ඔයාලා ඔළුවේ තියාගන්න. නැත්නම් මොකද ඔයාලා ඉස්සරහට ඔයා බලන්න. හරි. right පුතේ අපි green transportation ගැන කතා කරේ. අපි ඒකත් ලියලා මේ lesson එකෙන් අයින් වෙමු. okay. right. star point එකක් දාගන්න පුතේ green transportation. burning fossil fuels or the fuels කියලා දාමු burning fuels release very large amount of harmful gases and particulate matter to our environment. Particulate matter කියන්නේ gas නෙවෙයි but very small solid particles. Burning fuels release very large amount of harmful gases and particulate matter to our environment. Examples carbon dioxide gas, nitrogen dioxide gas, දාලා තියෙන gas කියන්නේ carbon particles තව තියෙනවා හරි right carbon particles ලියන්න හරි ඔය තියෙන සමරි එක දරුවා ඕක කියව ගත්තා කියන්නේ වැඩේ හරි. තා පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරගන්න ඕනි අපි ඩිස්කස් කරපුවා. carbon particles මේ carbon particles එහෙම ඔයාලා දැකලා තියෙනවද? ළමයි carbon particles දැකලා තියෙනවද? දැකලා නැහැ. carbon particles දැකලා නැහැ.
ඔන්ලයින් එකේ කාබන් පාටිකල්ස් දැකලා තියෙනවද? vehicle emissions වලින් එහෙම එනවා. නෝ? දැකලා තියෙනවද? කොහෙද? වාහනේ යනකොට? වාහනේදී පේනවා. කොහෙන්ද එන්නේ? වාහනේ දැකලා තියෙනවද? සමහර vehicles very dark smoke එකක් එනවා. කළු දුමක් දානවා. ඒ මොනවාද? කාබන් පාටිකල්ස්. ඔය තමයි තියෙන්නේ දැන් අර ඔයාලා හොඳ ගමනක් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මේ බස් එකේ වගේ ගමනක් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ටිෂු එකක් අරගෙන මුණ පිහලා බලන්නකො මොනවද තියෙන්නේ? ඒ කාබන් පාටිකල්ස් එහෙම තමයි. බ්ලැක් කලර් එනවා නේද? අපි නම් එන්නේ නැහැ. ඒ නෑ. right okay. හරි. This concept includes number 1, minimizing use of vehicles individually. use of public transportation. කියන්න බැරි වුණා මට. use of public transportation. Number 2, or the use of hybrid or electric vehicles. Hybrid vehicles. Use of transportation methods which do not use fuels. Online අයට පේන්නේ නැද්ද? පේනවනේ හරි. පේනවා. which do not use fuels. fuels පාවිච්චි කරන්නෙම නැති ඒවා අපි use කරන්න පුළුවන්. හරි ළමයි ඔය lesson එක උතනින් ඉවරයි. තා පොඩි දෙයක් තියෙනවා question එකක් click කරලා ඉවර කරමු. right. අපි side එක erase කරන්න මල්ලිය. right. හරි ළමයි question එකක් තියෙනවා ලියාගමු. write this question. list out some measures that can be taken in order to minimize the use of chemical substances. Minimize the use of chemical substances. ලියන්න බලන්න.
simple question එක clear in order to minimize the use of chemical substances. Use of chemical substances. Hurry up. Hurry up and write. හිතලා ලියන්න. book එකේ තියෙනවා. But think and write. Simple question. ලියන්න. Hurry up. හරිද? Done? Online ඉක්මන් කරමු පුතේ. ඉක්මන් කරන්න. ජාන hurry up. Yes ළමයි හැමෝම physical එන්න දරුවෝ physical මෙන්න. අද හොඳයි අද ඔක්කොම physical ඉන්නව නේද? කවුද? කවුද? එසඳු වඩුයි. That's all I think. Right? Physical එන්න online එන්න එපා මේ online එන්න එන අය. ඒ කියන්නේ online වල ළමයි එන්න physical මේ අවට අය එන්න physical class එකටම එන්න. හරි? Okay, done. හරිද දරුවෝ? Very good. Okay, good. Very good. Very good. පුතේ online නෑ මොනවා හරි question එකක් තියෙනවා නම් අහන්න පුතේ. නෙද්මිනි පුළුවන් නේද? ඔකේ answer එක ලියා ගන්න. Yes. book එකේ තිබුණා set එකක්. book එකේ නැති විදිහට ලියන්න පුළුවන්. දැන් book එකේ තිබුණේ මොනවාද? Avoid consumption of food with artificial flavors, artificial colorings. So the artificial අපි එකට කියනවා food additives. Artificial and use of natural food additives කියලා දෙයක්ත් තියෙනවා නැද්ද? තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද අර මොනවාද? අර හාමුදුර කෙනෙක් හදන්නේ නිල් කටරළු බත්, නිල් කටරළු බීම, නිල් කටරළු අරවා මෙව්වා ඔක්කොම හදන්නේ ඒ artificial colorings and I think flavor එකකුත් ඇති මං කාලා නැහැ. maybe flavor. and මම දැක්ක ice cream හදලා තියෙන අඟුරු වලින්. yes ඇත්තටම දැක්කා. බොරුද දන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි වීඩියෝ එකේ කියන්නේ. ඇත්තටම black color එකක් මේ charcoal කියලා කියේ. ඇත්ත දන්නේ නැහැ. okay alright so serious right so we can use these sort of things but anyway natural no so yeah charcoal done. හරිද ළමයි? තාම මොනවාද? මොනවද තව ලිවි කියන්න බෑ? natural medicines, yes, natural or Ayurvedic medicines over chemically synthesized one. And what about these costumes? Then ගෑන් ළමයි ගෑන් ළමයිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? costumes use කරනවනේ costumes use කරන්නේ use කරනවා at least use කරන්නේ අර ගාලා ඉන්නේ මූණ හේතුවත් එහෙම අඳුර ගන්න බෑ නේ? yes හරි එහෙම තමයි සාමාන්‍ය. okay ඕවට use කරන natural ඒවා තියෙනවා Ayurvedic products. Ayurvedic කියන්නේ දැන් කඩේ ගන්න තියෙන Ayurvedic fairness cream. ඒවද ඔය? නෝ. ඒව බොරු කරලා තියෙන්නේ. හරි? මම කියන්නේ අර ගෙදරදිම හදා ගන්න පුළුවන් දේවල්. okay? right? so මේවා තියෙනවා. right? try. but ඉතින් අර අපේ lifestyle එකත් එක්ක it's very difficult. දැන් ඒ natural shampoo එකක් හදලා නාලා පන්තියෙන්න ගියාම මේ සතියෙන් එන්නේ ඊළඟ සතිය තමයි එන්නේ. ඒක හදන්න ඕනේ. ඒකට ගොඩක් තියෙනවානේ. right. okay. that's it right? පුතේ අපි ඕන exercise එකත් complete කරමු ටක් ගාලා. okay.
Within 5 minutes, just try to complete the exercise. Exercise එකක් තියෙනවනේ. Yes. Simple exercise. Simple නෑ ටිකක් ලොකු exercise එකක් තියෙන but කීදලා as a homework කරමු. homework එකක් විදිහට පුතේ leave කරගන්න I think two sides එකක් ඕනේ වෙයි මේක නම් කරන්න. නේද? Yes. ඉන්න බලන්න answer the following. මේකට ඕනේ නෑ මේකට at least two sides or one and a half වගේවත් ඕනේ වෙයි at least එහෙම කරන්න පටන් ගන්න. ගෙදරින් කරන්න. As a homework, right? As a homework. Okay ළමයි. පුතේ ඊළඟට මම ඔයාලගේ මේ ඊට පස්සේ යුනිට් එක අර ලයිට් යුනිට් එකක් තියෙනනේ. මම ලයිට් යුනිට් එක පොඩ්ඩක් ස්කිප් කරලා යනවා 15th එකට. ලයිට් එක ඊට පස්සේ යමු. 15th යුනිට් එකට යනවා simple machines. simple machines වලට යමු. අපිට 1 hour වගේ තියෙනවා තව. simple machines. page number 64 or 84. 84, right? Yeah. simple machines. Okay. physics lesson එක දැන් අර bio lesson එකක් නේ කරේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ physics එකක් තමයි but ඊට වඩා මේක ටිකක් ලේසි අපිට. ඒක කරලා අරකට යන්න නැත්නම් boring වෙනවා ඔයාලට. Right. simple machines. මොනවද පුතේ simple machines කියන්නේ? Yes, any idea about simple machines? Yes. Very good. Simple machines used to make our life much easier. Yes, Jana. අපේ life එක easy කරගන්න අපි use කරන දේවල් වලින් මේ simple machines කියන්නේ එක දෙයක්. Okay? The life එක use කරගන්න අපි use කරනවා එක දේවල්. The petrol use කරනවා life එක easy කරගන්න. ඒක simple machine එකක්ද? No, it's not a kind of simple machines but out of machines අරක matter එකක් නේ. machines වලින් අපි ගොඩක් use කරන simple machines. අපේ connection එකක් තියෙනවා. Simple machines use කරන්නේ in order to fulfill our requirements very easily. But we have some complex machines now. Simple machines කියලා එකක් තියෙනවා, complex machines කියලා එකක් තියෙන බෑද? Yeah, definitely. But simple machines are very easy to use, very simple theory behind that. Okay, now, anyhow, by using these sort of machines, we can complete a task or we can make it work done. Work done එකක් කරගන්න පුළුවන්. වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ක්‍රියාවක් කරන්න පුළුවන්. Work done. Okay? So, few examples. Lever, inclined plane, pulley, and wheel and axle. Lever, inclined plane, and pulley, and also wheel and axle. ඔය තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ lesson එකේ. Got it? Right. Now, අපි පොඩි note එකක් දාගමු මේකේ. ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න පුතේ simple machines කියලා. Simple machines. හරියට. Simple machines. Simple machines. Simple machines. We'll write. Simple machines are. Nataman liyan no board ekේ. We'll write. Simple machines are. First point. Simple machines are machines that. Simple machines are machines that help people to do work with
less effort, less effort, less effort, comma, comma, more conveniently, more conveniently, more conveniently, and quickly, and more quickly, and more quickly, and more quickly. Next point, next point. All machines are, next point, all machines are made up of all machines are made up of one or more simple machines, made up of one or more simple machines. One or more simple machines. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි කතා කරන අනිත් machines ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ with a combination of one or more simple machines. ඒ කියන්නේ pulley එකක්, wheel and axle එකක්, lever එකක්, incline plane එකක් මේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. Got it? But individually what we call simple machine. Okay? One example එකක් කියන්නකෝ මේ වලින් දන්න එකක. Anyone? One example. මතක් කරලා කියන්න. අයියෝ මේක දැක්කම example එකක් කියන්න බෑ නේද වැඩක් නැහැ. ඕව පොත් බලන්නේ නැහැ. මේ ටික කියවගෙන යද්දි example එකක් කියන්න බෑ. wheelbarrow ඒ කියන්නේ very simple example. wheelbarrow මොනවද wheel and axle උත් තියෙනවා. අපි incline කරලත් තියෙනවා මේක සමහර ලාවට. Yes, and what about this wells හරි wells ලිඳේ අර මොකද අපි සිංහලෙන් කප්පිය නේද කියන්නේ මේකට මොකද ඒක තියෙන්නේ මේක නේද පුලි එකක් දාලා වතුර අදින්න අර ඔහොම අදින එක නෙමෙයි ඒක අපිනේ අදින්නේ හරි පුලි එකක්. alright, so very simple මාර ලේසි මේක. හරි අපි මේවා වෙන වෙනම කතා කරමු. යමු පොතේ ෆස්ට් එකට අපි මොකක් ගැනද ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ. ලියා ගන්න මේ ටික. මෙහෙම ලියා ගන්න. තව last point අන්තිම point එක දාගන්න. last point, simple machines include ඔයිට වඩා සම simple machines තියෙනවා. මට හිතන්න මට මතක 7ක් විතර තිබුණා. අපි 4යි කතා කරනවලත් එක්ක. simple machines include කියලා දාලා අර 4 ලියා ගන්න. simple machines include inclined plane, inclined plane, number 2 wheel and axle, number 3 pulley, P-U-L-L-E-Y, pulley. Finished. And the lever. හරි. ඕකේ ළමයි. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු මේ පුලි මොකද්ද පුලි එක නෑ ලීවර් එක ගැන. බුක් එකේ ඉස්සෙල්ලාම ලීවර් එක කතා කරලා තියෙන්නේ. ලියන්න ලීවර් කියලා. ලීවර් topic ලීවර්.
හරි ළමයි. අපි ලීව් එකක් ගත්තාම දරුවෝ මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා ඩ්‍රෝ කරගමු ඉස්සෙල්ලා. ලීව කියලා ලියලා මේක ඩ්‍රෝ කරගන්න. ඊට පස්සේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. මෙයාගේ අපි දාන්න ඕනි මේ වගේ හරි. ෆල්ක්‍රම් එක තියෙනවා. අපි මෙතනින් පල්ලෙහාට දෙනවා දරුවෝ එෆර්ට් එක. What you call the effort? මේ පැත්තෙන් දෙනවා load එක. load එක දෙනවා. මම මෙතන තියලා තියෙනවා load එකක් තියලා තියෙනවා. එතනින් දෙන්න ඕනි effort එකක්. මේ hand එකක් ඈ. එතකොට මෙයාගේ distance from effort to fulcrum. Distance from effort to fulcrum. Here distance from what load to fulcrum. How do you draw this?
Right පුතේ හරිද? Done? Okay, we'll write then. අපි ලියමු පුතේ. A lever is a simple machine. A lever is a simple machine. A lever is a simple machine consisting of a beam or rigid rod, a beam, B-E-A-M, beam or rigid rod, R-I-G-I-D, rigid rod, beam or rigid rod, pivoted at a fixed hinge, pivoted at a fixed hinge, comma, O fulcrum. අපි ඔකටම තමයි කියන්නේ fulcrum කියලා. O fulcrum. Why? Fixed hinge, H-I-N-G-E, fixed hinge, H-I-N-G-E, fixed hinge or fulcrum. මේකටම තමයි කියන්නේ. මේක fixed නේ, මේක move වෙන්නේ නැහැ. මෙයා fixed. Full stop. Next point. A lever is a rigid body. A lever is a rigid body. Lever is a rigid body capable of rotating on a point. On itself. Last point, full stop, last point. On the basis of the location of fulcrum, load and effort the lever is divided into how many types? 3 types. Divided into 3 types. Types 3යි. මොනවද ළමයි types 3? කියන්න බලන්න. මොනවද type? First order levers, second order levers and third order levers. Simple. අපි බලමු කොහොමද first second third උනේ කියලා. ඊට පස්සේ යමු calculations වලට. calculations නම් හරිම ලේසි. අපි මේ අර first the second the third the කියන එක අඳුන ගන්න වෙනවා ඔයාලගේ exam එකේ. හරි? ඔයාලා කරාද පුතේ third term එකට mid තිබ්බද? mid term තිබ්බද? නෑ නේ. හරි? ඉතින් first the second the third the කියන එක මේකේ වැදගත්. අපි ඒක බලමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු mechanical advantage කියන්නේ මොනවද? ඕවා අපි ඊට පස්සේ බලමු. right. මම ඒකයි කියන්නේ මේ අර මේ physics lesson එහෙමනම් ළමයි හොඳට බලා ගන්න මේ ඕනි පොඩි point එකක් නේ. අර biology වගේ නෙමෙයි biology වල නම් පොඩි points ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි මතක තියෙනවා නම් ඉතින් simple but මේවා හරිම ලේසි මේ පොඩි දේවල් ටිකක් ඔලුවට දාගත්තාම එකම questions ටික එන්නේ. vary වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් vary කරත් එහෙම ලොකු deviations නැහැ. right. හරි ළමයි අපි ඊට පස්සේ මෙහෙම කරමු. first order, second order, third order කියලා අපි යමු. එහෙම යමු. හරි. we'll write. නැත්නම් අපි ඔක table එකක් යමු. table එකක් තිබ්බා.
Okay, we'll write. Number 1. Abhi number 1. එහෙම දාලා ලියමු. Number 1. Number 1. පළවෙනි එක. මොකද්ද පළවෙනි එක? First one, first order levers. First order levers. First order lever කියලාද? First order lever. First order levers. හරි. First order lever එකේ මෙන්න මෙහෙම point එකක් දාගන්න පුතේ. The fulcrum is in the middle. The fulcrum is in the middle. Middle of the effort and කවුද effort and load. Effort and load. Effort එකේ load එකේ මැද තමයි fulcrum එක තියෙන්නේ. Okay? Right. diagram එකක් මේකම තමයි කමන්නේ චූටියට draw කරගන්න. පොඩි diagram එකක් draw කරගන්න. හරිද? චූටි diagram එකක් දාගන්න. fulcrum, effort, load. Fulcrum, effort, load. මේ මම මෙතන දාලා තියෙන මේ arrow එක උඩට යනවා කියලා මෙයාගේ effort එක වැඩි නිසා තේරුණාද? නැත්තම් මේක උඩට යන්නේ මේකත් යටට එන්නේ. හරි? fulcrum, effort and load. මේ first order එක මතක තියාගන්න. first නම් fulcrum එක මැද, that's all. අනිත් දෙක මොන පැත්තේ තිබ්බත් කමක් නැහැ. examples. මොනවද ළම examples? seesaw. seesaw පැදලා තියෙනවනේ. seesaw. pair of scissors. forceps. forceps. That's all. But in number 1, even the first order again. Then the number 2. Second order levers. Second order levers. Right now, in the second order lever, star point එක තමයි the load is in the middle of the load is in the middle, yes, in the middle between the fulcrum and effort. fulcrum and effort. හරිනේ වැඩි? fulcrum and the effort. එතකොට මේකේ වෙන්න ඕනි diagram එක දාගන්න ලස්සනට. මැද තියෙන්න ඕනි කවුද එහෙමනම්? මැද තියෙන්න ඕනි load එක. effort එක මේ පැත්ත. effort here. හරි? examples. What are the examples? Wheelbarrow and then the nutcracker. මොකද nutcracker කියන්නේ පුතේ? ගිරේ. ගිරේ කියන්නේ අපි අර පුවක් එහෙම කපන්නේ. nutcracker.
මම මෙන්න මේක erase කරනවා. මේ ටික මම කරනවා. මට ඕනි third day. Right. Then the third order levers. Third order levers. The third order levers, the effort is in the middle. The effort is in the middle between the fulcrum and the load. Simple. Effort එක මැද මෙන්න මේ වගේ. effort එක තියෙනවා මෙතනින්. Load here, fulcrum here. Hari. Effort මැදනේ hari. Yes. Examples. Fishing rod. Hurry up. මතක තියාගන්න වෙනවා. First order, second order, third order. හරි. First order නම් fulcrum එක මැද. Third order නම් load එක මැද. And sorry, second order නම් load එක මැද. Third order effort at the center. Simple. Hurry up. Then we will try to try these calculations. We have several calculations here. Right, done. Okay, but then we need to calculate about the mechanical advantage. අපිට calculate කරන්න ඕනේ mechanical advantage එක ගැන. Right, mechanical advantage. Mechanical advantage mean for them. Now, what's the reason for using this sort of simple machine or even any machine? ඇයි අපි machine එකක් use කරන්නේ? ඇත්තටම to make our life much easier. But now just imagine by using a simple lever we can or even like here now by using a nutcracker or a wheelbarrow. But in order to use this sort of nutcracker or even wheelbarrow, you need to apply force, no? By your own force. අපිත් දෙන්න එපා. So ඉතින් අපිත් energy එකක් දෙනවා නම් අපිත් force එකක් දෙනවා නම් what is the purpose of using these instruments? ඉතින් අපිත් දෙනවනේ ඉතින්. එයාට දීලත් අපි work එකක්මයි කරන්නේ. ඉතින් ඇයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ? අපිට කෙලින්ම energy එක දීලා ඔක කරන්න බැරිද? බැරිද? wheelbarrow එකෙන් මට අරගෙන යන්න ඕනේ මේ some stones or just imagine some bricks. I have 10 bricks here. I need to move to this place. මට පුළුවන් ඕක ගත්තා අතින්. ඉතින් තිබ්බා. බැරිද?
මට බෑ පුළුවන් bricks පුළුවන් why wheelbarrow අපි දෙන්න ඕනේ effect එක අඩුද වැඩිද අපි ඒ කියන්නේ wheelbarrow use කරනකොට තනියම කරනකොටද wheelbarrow use කරොත් අපි දෙන්න ඕනේ effect එක අඩුයි so that's what we call the mechanical advantage අපි පොඩි දෙයක් දීලා ලොකු දෙයක් ගන්න මට කියනවා මොකද්ද mechanical advantage so without this wheelbarrow or nut tracker for this one second order levers even we can අපිට බයිද මට ඇරික නට් එකක් කරගෙන අතින් easily පොඩි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම පුළුවන් ඇරික නට්ස් no ඒව කරන්න බෑ පුළුවන් ඉතින් මම යෝධෙක් වෙන්න ඕනේ අර බෝඩි බිල්ඩින් කරලා ඇඟ හදා ගන්න ඕනේ ඒක කරා ඊට වඩා ලේසි මේ නට් ට්‍රැක් එකක් කරන් කරන එක so by providing very small amount of force මට ඒක පුළුවන් මේ නට් ට්‍රැක් එක pieces වලට වෙන් කරගන්න but මොනවා කතාවනේ අපිට පුළුවන් කියලා ගියක් දෙන්නද ඈ sorry කන්න නැතුව හිටියනම් මේවා කන්න නැතුව හිටියනම් nice good මේකත් හොඳයි නේ right ඒක නෑ හැබැයි ඕක කන්න එපා කොහොමද කන්න නැන්නේ මෙතන ඉන්න කයි වීට කනවා ඉන්නද නෑ තව මම හිතන්නේ තව ටික කාලයක් යනකම් ඔක තියෙන්නේ but සමහර අපේ වයසත් කනවා ඔයාලගේ වයසත් කන ඉන්නවා very bad right ඇයි මේ හොඳ causing cancers yes all bad right හරි so හරි ඒ කියන්නේ දරුවෝ අපි simple machine එකක් use කරලා very අපි task එක අපිට කරගන්න පුළුවන් but the energy we can complete the task by using very less effort got it that's why we are using this දැන් හොඳම වැඩේ wheelbarrow අමතක කරන්නකෝ අර nut track එකකින් කරන පුවක් ගෙඩි අපිට කපන්න පුළුවන්ද බෑනේ අපිට අතින් press කරන්න පුළුවන් උඩ නැගලා පෑගුවත් වෙන්නේ නැති උඩ නැගලා පෑගුවත් නෙවෙයි හොඳ shoe එකක් දාගෙන other than that I don't it's very difficult හරි හයියයි right okay right we'll write would you write this topic ලියා ගන්න මේ topic එක mechanical advantage මම මෙන්න මෙතනින්ම ලියනවා මෙතනින් ලියන්න මට අර ඉඩ ඕනි පස්සේ ඒකයි මෙතන ලියන්න mechanical advantage of a lever topic we'll write mechanical advantage is a measure of the force amplification achieved by amplification achieved by using a tool or in this case a lever the mechanical advantage of a lever is the write this equation mechanical advantage equals effort arm length of effort arm divided by length of load arm
Length of load arm, no units. No units for mechanical advantage. Right. පුතේ මම ඕක express කරේ length of the effort arm එකකින්නේ. But ඔය ඕක අමතක දැන් අපි ඔහොම කරනවා නම් length of the effort arm එක තියෙනවා. length of the effort arm කො මේ තියෙන මේකනේ. මේකනේ length of the effort arm කියන්නේ. මට කියන්න බලන්න length of the effort arm වැඩි කරන්න ඕනේ අඩු කරන්නද mechanical advantage එක වැඩි කරන්න නම්? Any idea? effort arm එක අඩු කරන්න. හරි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මම මේ equation එකකින් ගන්න හැටි කියලා දෙන්නම්කෝ. මේ අර online එකට පේන්නේ නැද්ද? පුතේ පොඩක් ඉන්න online අය. ඔයාලට මේක පාර්ට් එකක් පේන්නේ නැද්ද? කීවෙත් නැහැ. මැසේජ් එකක් නම් දාලා තියෙනවා පේන්නේ නැහැ කියලා වෙන්නේ නැති මන් හිතා. තියෙන්නේ එච්චර හැබැයි නේ. අයිල බලන්න. zoom out කරන්න. කමන්නේ මම දැන් මෙහෙම දාන්නම්කෝ. හරි. කොහොම බලන්න. දැන් හරි. ගන්න තියෙනවා. හරි. ළමයි මේ බලන්නකෝ. දැන් මෙතන තියෙනවා mechanical advantage equals length of the effort arm. effort arm කියලා දාන්න. මේ තියෙන load arm. load arm එක වැඩි වෙන load effort arm එක අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? effort arm එක අඩු වෙනවා. ඒ වුණොත් අනිවාර්යෙන් load arm එක වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වෙනවා. ඇයි ඒ? දැන් මෙයාගේ ගන්නකො තියෙන්නේ මෙයාගේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන්නේ දරුවෝ 10 meters කියලා හිතන්න. මෙච්චර ලොකු වෙන්න පුළුවන් 10 meters කියන්නේ. මම effort arm එකට දානවා 8 meters. sorry මේ මම මේකට දාමු 5 meters. නෑ 8 sorry 2 meters. මෙයාම divide කරනවා ඉතුරු මෙයාගේ ඉතුරු කීයක් වෙන්න ඕනද? දැන් ඒ කියන්නේ මෙහෙම. මම effort arm එකනේ. effort arm මම ගත්තේ මේ පැත්තනේ. ඔව් මෙතනනේ. එතන මම මේ වගේ දානවා. මෙතන තියෙන 2 meters. මේ ඉතුරු ටික 8 meters. දැන් මට කියන්න බලන්න. එන value එකයි මේ දෙන්න වෙනස් කරොත් 8 meters divide by 2 meters. දැන් කාගේද value එක ලොකු වෙන්නේ? දැන් simplify කරාම value එක ලොකු කාගේද? 2 divide by 8 කියන්නේ 0 point something, right? But 8 divide by 2 කියන්නේ එතන කවුද මට මේ mechanical advantage එක වැඩි කරගන්න ඕනේ? වැඩි කරගන්න නම් මම කරන්න ඕනේ effort arm එක ලොකු කරන එකද පොඩි කරන එකද? effort arm එක ලොකු කරන්න ඕනේ. effort arm එක ලොකු කරන්න ඕනේ. effort එක apply කරන්න ඕනේ ලොකු පැත්තකින්. මෙයාව මෙතෙන්ට move කරන්න. පැහැදිලිද? ඒක clear නැති අය ඉන්නවද? clear නැහැ. clear. පුතේ තේරුණාද? කියදෙන්නද? shape ද? මොකද්ද මම මේ කියන්නේ? මට ඕනි
මගේ mechanical advantage එක වැඩි කරගන්න. mechanical advantage කියන්නේ පොඩි force එකක් දීලා ලොකු වැඩක් කරගන්න. වැඩක් නැහැනේ නැත්තම් ලොකු force එකක් දීලා චූටි වැඩක් කරනවා. තේරුමක් තියනවද? නෑ ඉතින් ඒක අපිට කොහොමද කරගන්න පුළුවන්. මෙයාත් කරගන්න try කරන්නේ පොඩි force එකක් දෙනවා ලොකු වැඩක් කරනවා. නියමයි. ඒකට අපි කියනවා high mechanical advantage කියලා. got it? So in order to maximize the mechanical advantage, we can maximize the length of effort arm. We can increase the length of effort arm. Effort arm එකේ length එක වැඩි වෙන්න හරිම ලේසියෙන් අපිට වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ලීව් එකක නම්. දැන් හිතන්නකෝ නිකමට මම මෙන්න මෙතන තියලා තියෙනවා මේ වගේ එකක්. මෙතන මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්ලේන් එකක් තියෙනවා. මෙතන තමයි ෆල්ක්‍රම් එක. මෙතන තියෙනවා පොඩි ලෝඩ් එකක්. මම මෙතනින් ෆෝස් එකක් ඇප්ලයි කරාම මට very easily මේක මූව් කරන්න පුළුවන්. පාරම ලේසි. හැබැයි මම කරනවා මෙහෙම එකක්. මම තියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන ෆල්ක්‍රම් එක ලෝඩ් එක මෙතන. මට මෙතනින් ෆෝස් එකක් ඇප්ලයි කරන්න ලේසිද? No, it's very difficult to apply. තේරුණාද? මාරම අමාරුයි මෙතනින් ෆෝස් ඇප්ලයි කරන්න. මෙතනින් ඇප්ලයි කරනකොට nothing දුන්න ගමන් උඩට යනවා. මෙයා මම උඩ නගින්න වෙනවා මේක මූව් කරන්න. got it? එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනි effort arm එක වැඩි වෙන්න ඕනි load arm එකට වඩා. එහෙනම් මේක වැරදි. මෙන්න මේක. තේරුණාද? එක්සෑම් එකේදී අහන පොයින්ට් එක. ඕක මතක නැති වුණොත් simply මෙන්න මේ equation එක අරගෙන substitute කරලා බලන්න value එකක්. but effort arm එකේ value එක එකක් කියලා ගන්න ඕනේ මේ තැන් දෙකේදී. මම මේකදී ගන්නවා 10 කියලා මේකදී ගන්නවා වෙන මොකක් හරි. හරිද එතකොට? ඒක වැරදි. ඒක අරගෙන බලන්න ඉන්න values මොනවද කියන්නේ. got it? simple. right. we'll write අරකට පස්සේ ලියා ගන්න also this මේ ඒ ළමයි මෙහෙම ලියමුද මේ පොයින්ට් එකක් දාමුද for high mechanical advantage lever should arrange high effort arm and load arm with very low length. Also this advantage of the machine is calculated as the ratio of load to effort this ratio is known as
This ratio is known as mechanical advantage. This ratio is known as mechanical advantage. This ratio is known as mechanical advantage. Therefore, mechanical advantage equals load divided by effort. Load divided by effort also. Load divided by effort. With write this question, liya ganna me question nika. Write this question. If a load of 50 newtons, if a load of 50 newtons, load එක 50යි, 50 newtons is lifted by 50 newtons is lifted by 50 newtons is lifted by applying 12.5 newtons effort. 12.5 newtons effort. Full stop. Calculate the mechanical advantage. Calculate the mechanical advantage of using the lever. How do you calculate? ඉක්මන් කරන්න. online එක calculate කරන්න පුතේ. Very simple. මම load එකට දැම්මේ කීයද 50. effort එක දෙනවා 12.5 newtons. You better apply this equation. Mechanical advantage එක හොයන්න ඕනි. load එක 50 newtons divided by 12.5 newtons. What should be the value? 4 units. Is there any units? Units එනවද පුතේ? Newton දෙනවා Newton කියලා දැම්මොත් නම්. Why? Newton to Newton will cancel off. Then no units for mechanical advantage. මතක තියාගන්න. No units පුතේ online අය ජානා no units for mechanical advantage. තේරෙනවද පුතේ? කො උත්තරේ? දරුවෝ. Just for. ඇයි මෙතන නිව්ටන් දැම්මේ නැත්තේ? ඇයි නිව්ටන් දැම්මේ නැත්තේ මෙතන? එක්සෑම් එකේ ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ ඔවා කරොත් තා. Okay.
හරි. very good. හරි online නෑ. වැඩේ හරිනේ? ප්‍රශ්න නෑනේ මේකේ? right. පුතේ මම පොඩ්ඩක් මේක summarize කරන්නම්. අපි දැන් අද කතා කරේ මේ මෙතනදී කතා කරේ පුතේ simple machines ගැන. simple machines වර්ග හතරක් තියෙනවා. simple machines use කරන්නේ in order to minimize the energy that we need to supply for work done. Minimize කරගන්න මේ කරන්නේ. right. ඒකෙන් අපි levers ගැන කතා කරා. levers ගත්තොත් පුතේ අපිට තියෙනවා lever එකක mark කරගන්න කොටස් තුනක්. effort, fulcrum and the load. Depending on the position of this effort, fulcrum and the load, we can rearrange this what we call levers again into three types. Manad puthe three types: first order levers, second order levers and third order levers. Very simple. Harida. ඉතින් first order lever එකක් ගත්තොත් මේ වගේ මේ තියෙන first order lever එකක් fulcrum එක මැද, that's all. second order lever එකක් ගත්තොත් load එක මැද. third order lever එකක් ගත්තොත් effort එක මැද. And then we need to calculate what? We need to calculate mechanical advantage. In order to calculate the mechanical advantage, we can use two methods. එකක් තමයි length of the effort arm and the length of the load arm. දැන් මේක බලන්න ඕනේ මේ අපි මේකේ length එක වෙනස් කරොත් එහෙම සමහර විට අපි මේ වැඩේ කරලා වැඩකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ lever එකක් use කරලා කිසිම වැඩක් නැති වෙනවා. Right? So length of the effort arm and length of the load arm. Right? This mechanical advantage equal length of the effort arm divided by length of the load arm. effort එක දෙන එක තමයි උඩ තියෙන්නේ. Right? So effort arm එක වැඩි වෙන තරමට අපිට advantage එක අඩුද වැඩිද? advantage එක වැඩි වෙනවා. advantage එක වැඩි වෙනවා. Right? ඒ කතා කරන්නේ arm එකෙන් බලන එක. And also here therefore mechanical advantage also equals to load divided by effort. Just load එක ගත්තා, effort එක ගත්තා, newtons ගන්න and then divide කරන්න. ඒකේ කොහමද ආවේ? load එක ඇවිල්ලා 50 නම් මෙයාගේ 12.5 නම් අපි ගත්ත answer එකක් 4 කියලා, but no units here. No units. ඊළඟ සතිය අපි කතා කරමු මේක ඉතුරු ටික. ඊළඟ සතිය දරුවෝ අපිට පුළුවන් මේ lesson එක ඉවර කරන්න. Yes. inclined planes කතා කරා, pulleys කතා කරා, ටක් ගාලා මේ lesson එක ඉවර කරමු. ඔයාලට homework එකක් තියෙනවද නැද්ද අද? මොකක්ද? exercise එක. කරගෙන ඉන්න ඕනි exercise එක. හරි? exercise එක කරගෙන ඉන්න ඕනි. right, that's it. very simple lesson. මේක මාරලේසි. අර lesson එකේ exercise එක කරන්න, exercise එකෙන් cover වෙනවා whole part. මුළු part එකම cover වෙනවා. got it? right. You guys can leave. හරි. see you next time. වැඩ කරන්න පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරන් ඉන්න ඕනි. හරි? right. listen. yeah. පාඩම් කරන් ඉන්න. physical මෙන්න. listen. හරි. listen. පාඩම් කරන්න. ඇඩ් කරේ නෑ මේ මට කවවත් ඇඩ් කරන්න දෙයක් කරන්න. listen. right. පාඩම් කරන් එන්න ඕනි. come